Student, are you ready? What happened is that after lunch I thought of taking some 5 minutes nap, but I just went into deep sleep. So let's begin now. Guys, this chapter has so many things. Guys, listen this. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So let's begin now. I don't know what about others. They will join soon, but we are in hurry to finish the syllabus. But prior to that, intermediate go barte cost accounting. Costing is the very important chapter there. So considering that, because you have exams, not a problem, but activity based costing. Nodi activity based costing hengirutte andre ile activity wise iga yavade ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. Assume that we are manufacturing some product. So in that there are so many activities, right? So if the activity based, say, 1 second, I just want to check my voice is clear for everyone. Oh yes, schedule one more class now. Okay, not a problem, I'll engage that class. Next we have, first we'll go with the problems now. Without taking much time, I want to solve the problems. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 5:30 ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದು. ಎಫ್ ಎಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಫ್ ಎಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಎಫ್ ಎಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ VSQB ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದಾವೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಳಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಸ್ಟ್. ठीक है. So बच्चों, first we'll take the problems on cost driver. Cost driver आदमेगे we can go for the next part. Here is the first question, my dear student. Let's begin now. Question number 1 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ there are so many setups we have, right? So ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, a very important problem ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ following are the budgeted overhead. What is overhead means? Overhead is nothing but expenditure. Overhead is nothing but expenditure. So ಈಗ overhead expenditure ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, like material purchase ಇದೆ, correct, and material handling we have. This is the cost. ಖರ್ಚಲ್ಲಂಗಿದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, right? Setup cost also we have, and quality control we have. So they have spent so much money here, right? 1,16,000, 50,000, 90,000 and 36,000. So number of volume, this is a very important. Cost drivers means ಇದು ಖರ್ಚು ಬರಲಿಕ್ಕೆ, the spend, we are going to spend money on this means for that we have to spend some cost. Like ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ, if you are ordering something, that required cost drivers, right? Like how much you have to call them, we need to appoint somebody, correct? Number of order, how many times should we see? ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈಗ ಏನರ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಅದು ವಸ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? So that number of times, how many times you're going to order, that is very important here. One thing. Second ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ calculate the cost drivers rate for production of X. So we have different order here. Number of order we have, number of movement we have, number of setup cost we have, number of inspection we have. So ಈಗ one by one systematic ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾಯ್ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಬಚ್ಚ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಬ್ಬು ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, guys, you have to write this formula. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, you have to write at any cost. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ನಾಳೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಂಡೇ ನೋ ಹಾಲಿಡೇ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ತಪ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಪ್ಪ. ಗೈಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ठीक है, टोटल कॉस्ट और एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, activity cost driver, right? Activity cost driver. So ega this is it. Yes bacho, this is it. So now what is the first we have
ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೇಟ್ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೇಟ್ एंड दोज आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब प्लीज लाइक मार्री आते कुछ भी डाउट पूछ बेटा मेरे को ठीक है टेंशन लेने का नहीं इधर ये जरा क्लियर टॉपिक है मीन्स समथिंग इज डिफरेंट टॉपिक इट इज मटीरियल परचेज रेट ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ correct divided by number of orders howla number of orders how many times you are going to order this artha agide so andre yen sir iga yen maga very simple and easy peasy sir yenadu 1,16,000 divided by number of orders estadave 2,0320 1,16,000 divided by 2320 ಇದೆಲ್ಲ 2320 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಷ್ಟು ಬಚ್ಚೋ 50 ಆಗುತ್ತೆ ಬರೆದ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಚ್ಚೋ बताओ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನನ್ನ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ divided by material handling divided by what बच्चों number of movement okay na material handling divided by number of movement okay so sir what is the right answer nodi material handling is nothing but बच्चों ಕೇಳಲೆ material handling ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ material handling ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50,000 we have correct 50,000 we have so 50,000 divided by ಏನ್ ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1250 ಇದೆ 1250 ಬರೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 1250 ಏನಾಗುತ್ತೆ 40 ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾವೆ 1250 ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆತಿಕ್ बच्चा समझ में आया अर्थ आगे ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ यस नेक्स्ट ಹೋಗೋಣ नेक्स्ट ನೋಡಿ ಸೆಟಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೆಟಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಟಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 90,000 we have correct so number of setup is बच्चों 900 ಇದೆ so बच्चों yeah easy peasy it is easy peasy right cost of setup is equals to my dear student cost of setup is equal to remember this formula you have to remember this yen sir adu aagta ide setup cost divided by number of setup 900 setup cost divided by number of setups इसके आने से बच्चों सेटअप कॉस्ट स्टिल 90,000 राइट सो 90,000 divided by number of setup ಎಷ್ಟಿದಾವೆ number of setup is 900 ಎಷ್ಟಿದೆ 900 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು that is 100 ಆಗುತ್ತೆ समझ में आया मेरे बच्चों अर्थ आಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ
Okay, so next we have quality control. Inspection over inspection number of inspection ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. quality control ಗೆ 36,000 rupees ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವಿ. How many inspection they have done? The inspection they have done is 1,800. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ बच्चों. inspection cost rate. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ divided by number of inspections. So बच्चों ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವೇ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 36,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1,800. 36,000 divided by 1,800 ಅಂದ್ರೆ that will be 20 per cost ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. नो डाउट, समझ में आया बच्चों? Let's solve one more question. Any doubts you have बच्चों? No doubt, right? Doubt ilva? Can you go for the next? Okay, next we have the budgeted figures of the overhead. Budgeted figures of the overhead and cost drivers. Volume E of Mahalakshmi is setup cost they given 2,700, right? 2,700 they are given setup cost here. Okay, and number of setups 1350. Quality control 1,08,000 ಇದೆ. And number of inspection 2. Ega the very important question. The company has produced a batch of 2,000 components. Ivaga ನೋಡಿ ಮಜಾ. How many they have produced? 2,000 components of P product. Its material cost ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 39,000 ಇದೆ. Labor cost 60 ಇದೆ. The usage activity of said ನೋಡಿ 2,70,000 is the setup cost when number of setups ಇದೆ 1350. So we are going to divide that and multiply to this now. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ quality control 1,08,000 they have spent, and but your number of inspection was 2,700. So we are going to divide to this. ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? Right? Sorry, guys, this is how it is. So now let's do this now. The usage activity of said batch is as follows. Setup cost 90 ಇದೆ. Number of inspection ಇಷ್ಟಿದೆ. All right ಬಚ್ಚೋ. So let's solve this now. First ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? First ನೋಡಿ, very simple and easy peasy. So ಬಚ್ಚೋ solution, right? Yeah, setup cost ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಲ್ಲ, I'll just copy this only now. Okay, yeah बच्चों, cost of setup, or you can say setup cost is equals to ಏನಾಗುತ್ತದು? that is yours setup, yeah, number of setups, right? Setup cost divided by number of setups. ಹೌದಲ್ಲ? number of setups.
ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ 2,70,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2,70,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಆರ್ 1350. 1350 that will be 200 ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 200 we got it. So this is the cost here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ರೈಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಚ್ಚು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಜಯ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಜಯ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾನಾ ಪಟೇಕರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್, number of inspections. Okay na? Okay, so ಈಗ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,08,000. 1,08,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 2,700 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 2,700. ಸೊ 2,700 ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40 ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 40. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ 200 ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 40. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, calculate the cost of a batch using the above activity. That is what they want. So bachcho, how many products they have produced? They have produced around 200 units, 200 components. Yes or no? So hagiddare very simple, statement of cost of producing a batch of 2,000 components of product P. All right. ಇದು ಯಾ ಅದು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. NEP syllabus, Hanappa Lakshmi, NEP syllabus. This for Rani Chennamma, VSKB and Gulbarga University, Women's University. First ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. What is direct material ಬಚ್ಚೋ? Direct material is they have given, right? Yes, they have given. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. Here is that. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 39,000 we have. ಏನ್ರಿ? 39,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇಜರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದಾಗ್ತವೆ. 60,000 it is. ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ. ವಿ ಗಾಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 99,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮೇನ್. ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ತಗೋತೀನಮ್ಮ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರಿ ನೀವು. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಬಟ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮದವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, VSKB ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಎಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿವ. ಸೆಟಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 90 ಹಿಯರ್. 90ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. 90 into what we have? 90 into
200. ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಚ್ಚೋ, ರಿಮೆಂಬರ್ 200. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 18,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಯಾ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. How many inspection bacha? Inspections are, my dear student, 120 we have. What is the cost rate? Cost rate is 40 there. Right? How many inspections? 120 inspections we have. Into cost rate is, bacho, what is cost rate? 40 there. 40. 4,800. Add madri na 22,800. Correct? So बच्चों cost of production इस ताकत नोट ऐड मारे आडो आतिक ऐड करने में बच्चा कितना आएगा बोलना जल्दी से. 99,000 plus 22,800, 1,21,000. 1,21,800. अर्थ आಗಿದೆ my dear awesome students. So yes, I will be engaging one more class, but I have one more class for an academy now. So ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ರೈಟ್ 5:30 ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ತಾಸು ಇಲ್ಲ 2 ತಾಸು ಇಲ್ಲ 3 ತಾಸು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಚ್ಚೋ, ವೆನ್ ರಿಯೋ ಬಾಬಾ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ನೋ ಫಿಯರ್, ವಿ ಡೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, VSKUB ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಲ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೇಪರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಸರ್ ಇವತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸಿದಿನಲ್ಪ ನಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ.